ہی اعزاز اس وقت نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے ادارے کے لیے یہ اعزاز ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عطا-ور-رحمان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور باوجود بہت مصروفیت کے آپ نے لاہور آنے کا جو ہے ہمیں ٹائم دیا، آج ہمیں پورا ایک لیکچر دینے کا ٹائم دیا، تو آپ سب لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی انسپریشنل ٹاک جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے۔ میں نے بالکل مختصر سی بات کرنی ہے، ڈاکٹر صاحب کا تعارف بھی کرانا ہے، لیکن میرے بولنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم بھی نکالا اور اس ادارے کو بہت سی عزت بخشی کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر عطا-ور-رحمان نے آرگینک کیمسٹری میں کنگز کالج یونیورسٹی آف کیمبرج سے 1968 میں پی ایچ ڈی کی۔ آپ کی 1315 انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، اور جو زیادہ تر آرگینک کیمسٹری میں ہیں 349 بکس ہیں کہ جو زیادہ تر ساری کی ساری تقریباً یورپین یا یو ایس پریس سے چھپی ہیں۔ آپ 2006 میں پریسٹیجیس فیلو آف رائل سوسائٹی ان لنڈن قرار پائے۔ آپ نے یونیسکو سائنس پرائز جو ہے 1999 میں جیتا۔ اس کے علاوہ آپ آنرری لائف فیلو ہیں کنگز کالج یونیورسٹی آف کیمبرج کے۔ جو لوگ یونیورسٹی آف کیمبرج گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کنگز کالج کتنا خوبصورت ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگ میرے اپنے فیلڈ کے جو اکنامکس کے ملٹن کینز تھے وہ بھی کنگز کالج میں پڑھے۔ امرتیہ سین جو انڈین نوبل پرائز laureate ہیں وہ بھی کنگز کالج میں پڑھے، تو آپ اس کے لائف فیلو ہیں سنس 2007۔ آپ کو بہت سی یونیورسٹیز نے آنرری ڈاکٹریٹ دی ہے، جس میں یونیورسٹی آف کیمبرج بھی شامل ہے، بریڈفورڈ یونیورسٹی، اسی طرح ٹیکنالوجی مارا یونیورسٹی، ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اور بہت سی پاکستانی یونیورسٹیز نے اپنا اعزاز سمجھا ہے کہ آپ کو اعزازی پی ایچ ڈی ڈگری دیں۔ آپ ایڈیٹر ان چیف ہیں اسٹڈیز ان نیچرل پروڈکٹس کیمسٹری کے، جس کے 78 والیومز ابھی تک ایلسویئر نے پبلش کر چکے ہیں پچھلے 30 سال سے۔ آسٹرین جو ہے، میں وہاں پر کئی سال رہا ہوں، بڑے ہی کنجوس ہیں، خصوصاً کسی کو کچھ دینے میں بہت کنجوس ہیں۔ انہوں نے آپ کو جو ہے ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے اپوائنٹڈ اکیڈمیشنز ہیں 2015 سے، اور اسی طرح آپ کورین اکیڈمی آف سائنس کے فورن ممبر ہیں، فیلو فورن ممبر ہیں بہت عرصے سے۔ آپ نے بہت سا کام چائنا سے جو ہماری سائنٹیفک کولیبوریشن ہوتی ہے اس کے سلسلے میں کیا۔ نہ صرف آپ کو وہاں سے بہت سے ایوارڈز ملے جن کا میں ذکر کروں گا، بلکہ آپ نے جس طریقے سے ہماری ٹیکنالوجی کمپنیز کو، ہماری یونیورسٹیز کو چائنا کی ہائی لیول ٹیکنالوجی سے اور ان کے اکیڈیمک سائنسز سے لنک اپ کیا، وہ مثالی آپ کا کردار ہے۔ آپ کو فرینڈشپ ایوارڈ آف چائنا 2014 میں دیا گیا۔ اس کے بعد ہائیسٹ سائنٹیفک ایوارڈ چائنا کا جو ہے، جو کہ انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوآپریشن ایوارڈ ہے، وہ بھی پریزیڈنٹ زائی جن پنگ نے 2020 میں آپ کو یہ ایوارڈ دیا۔ جو ٹریڈیشنل یونیورسٹی ہے، ان کی ٹریڈیشنل میڈیسن کی لیڈنگ چائنیز یونیورسٹی ہے چنگسا میں، ہونان میں، انہوں نے آپ کو اکیڈمیشن پروفیسر عطا-ور-رحمان ون بیلٹ اینڈ ون روڈ TCM ریسرچ سینٹر آپ کے نام سے قائم کیا، تو یہ بھی ہم سب کے لیے بہت سا اعزاز ہے 2019 میں۔ جو ملیشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی مارا ملیشیا، انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن آپ کے نام سے قائم کیا ہے، عطا-ور-رحمان انسٹیٹیوٹ آف نیچرل پروڈکٹ ڈسکوری ان 2013۔ آپ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ورلڈ اکیڈمی آف سائنس کے، جس کا ٹریسٹے اٹلی میں آفس ہے۔ آپ کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک، جو کہ ہمارا OIC کی منسٹریل کمیٹی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام آباد میں اس کو وزٹ کیا وہ ہوگا، اور اس وقت کے ڈائریکٹر بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر اقبال چودھری۔ تو آپ
ڈاکٹر عطاء-ور-رحمان بھی اس کے کوآرڈینیٹر جنرل رہ چکے ہیں. 2 دفعہ پاکستان اکیڈمی آف سائنس نے اور پریزیڈنٹ نیٹ ورک آف اکیڈمی آف سائنس آف اسلامک کنٹریز نے آپ کو بہت سے ایوارڈ دیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کو ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے سول ایوارڈز ہیں وہ ملے ہیں. آپ کو تمغہ امتیاز ملا 1983 میں، ستارہ امتیاز ملا 1991 میں، ہلال امتیاز ملا 1998 میں، اور ہائیسٹ سول ایوارڈ کسی کو جو مل سکتا ہے نشان امتیاز وہ 2002 میں ملا. یعنی یہ جو پیریڈ جو سال بتائے جا رہے ہیں اس میں مختلف گورنمنٹس رہیں، تو کہیں یہ تاثر نہ ہو کہ ایک ہی گورنمنٹ جو ہے آپ کو اتنے سارے ستارے دیتی رہی. یہ مختلف گورنمنٹس کے ساتھ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بہترین طریقے سے کام کیا. ہم آج اس بات میں بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہماری سینٹرلائز لیب قائم ہوئی ہے جس کا نام ہم نے ڈاکٹر عطاء-ور-رحمان سینٹرل لیبارٹری آف لائف سائنسز رکھا ہے. آج آپ نے نہ صرف آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ ہم آپ کے نام سے وہ لیبارٹری قائم کریں، بلکہ آپ نے ٹائم دیا اور آج آ کر انوگریشن کیا. ہم اس کے لیے بہت بہت مشکور ہیں آپ کے. اس سے پہلے کہ میں فلور جو ہے وہ ڈاکٹر عطاء-ور-رحمان کے حوالے کروں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں کہ جو آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے بہت سا ٹائم نکال کر یہاں موجود ہیں، لیکن خصوصاً وہ لوگ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے باہر سے تشریف لائے ہیں. اس میں ہم بڑے ہی شکرمند ہیں اور بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر شگفتہ جو نئی وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی کی، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی طریقے سے ہماری یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز یو-ویس کے بہت سے کولیگز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ڈین آف سائنسز ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی طرح ہمارے پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی فیکلٹی بھی. اور ہمارے جو سب سے ڈسٹنگوشڈ سائنٹسٹ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں آئنسٹائن آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، ڈاکٹر اکرام الحق بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. تو ہم بہت بہت خوش ہیں کہ آج ڈاکٹر عطاء-ور-رحمان کے وجہ سے ہم جو ہے اتنے سارے ڈسٹنگوش لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کر چکے ہیں. So without further ado, may I pass it on to Professor Dr. Atta-ur-Rahman. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر زیدی وائس چانسلر صاحب، پروفیسر شگفتہ صاحبہ، ڈاکٹر اکرام، معزز خواتین و حضرات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. I'm greatly honored and deeply humbled by the very kind words that have been expressed about me. It's a real pleasure to visit this historic institution that I first visited back in 1962 when I came here as a part of a dramatic society and performed here in a play over here. So it's very good to be here. So without further ado, let me get on to my talk. I'll be talking about the exciting world of science. یہ وہ دنیا ہے جہاں truth is stranger than fiction, and every day brings 1,000 discoveries, often serendipitously. And they are changing our civilization in ways that it's difficult to understand what is really going on. So we live in a world where it's human capital and not natural resources. جو قدرتی وسائل ہیں ان کی اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے، اور انسانی وسائل جو ہیں، جو ہیومن ریسورسز ہیں، ان کی سب سے زیادہ ویلیو ہے. اور پھر اس کے ساتھ ٹیکنالوجی اور پھر جدت ترازی، innovation and entrepreneurship. Those are the keys now for development. تو ایک چھوٹا سا ملک لے لیں، سنگاپور. آبادی کراچی سے 1/4، تقریباً 55 لاکھ. پچھلے سال ایکسپورٹس $400 ارب. پاکستان کی 30-32 ارب ڈالر پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. چھوٹا سا سنگاپور جیسی وہاں کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں، $400 ارب کی ایکسپورٹس. وجہ لی کوان یو اینڈ the vision that in order to develop we have to transition to a knowledge-based economy, and that is the reason why Singapore and many other countries have marched forward.
یہ جو ہے یہ GDP پر کیپٹا ہے. جو نیلی لکیر ہے یہ سنگاپور کی ہے, لال لکیر جو ہے وہ UK کی ہے, اور گرین جو ہری والی ہے وہ ورلڈ ایوریج ہے. تو سنگاپور overtook the United Kingdom back in the 1990s and now has a much higher per capita income than United Kingdom and many other advanced countries in the world. Just through that vision and the investment in manufacture and export of high technologies. اگر پرائم منسٹر صاحب آج پوچھیں کہ ملک کی پالیسی کیا ہونی چاہیے تو صرف ایک سینٹنس میں the ability to manufacture and export high technology items, high value added goods. Pakistan, unfortunately, 60% of your exports are low value added textiles and you are trapped in the low value added area. اور یہ high technology کا manufacture اور export کرنے کے لیے you need to have all the wherewithal, جس کے اندر universities, research centers, innovation, entrepreneurship, government policies, ease of doing business, linkages with industry, the whole thing then falls in place behind that one sentence. اور یہ شیئر آف ورلڈ مینوفیکچرڈ گڈس جو ہے سب سے زیادہ ہائی اینڈ میڈیم ٹیکنالوجی دنیا کے اندر، یہ گراف 2004 تک کا ہے. اب جو ہے ہائی ٹیکنالوجی ہیز اوور ٹیکن میڈیم ٹیکنالوجی، اور جو نیچرل ریسورسز جو ہری لائن ہے وہ سب سے کم رہ گئی ہے اب اس وقت. تو سارا کھیل جو ہے اس وقت دنیا میں ٹریڈ کے اندر وہ ہائی ٹیکنالوجی اینڈ میڈیم ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس بنانے اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے کی قابلیت ہے. جو ممالک یہ قابلیت پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میرا لیکچر جو ہے دس فیسینیٹنگ، اور کیونکہ کافی لوگ یہاں بایو ٹیکنالوجی کے ہیں، ڈاکٹر اکرام سمید اینڈ ڈاکٹر شگفتہ سمید، so I thought I'll just pick up a few slides on biotechnology and show you the wondrous world. اب آج کل بیجوں کی ضرورت نہیں رہی. آپ میرے ادارے میں کراچی میں آئیں تو آپ کو ہزاروں آرکڈز ملیں گے گرو کرتے ہوئے یوزنگ ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی. سو جینیٹکلی ماڈیفائڈ کراپس تو پہلے آ چکی ہیں. کچھ سائنسدانوں نے جگنو کے اندر جو جینز ہوتے ہیں، جگنو جو رات کو چمکتا ہے، اس کے اندر وہ والے جینز جو کہ لومینیسنس پیدا کرتے ہیں، ان کو پھولوں کے اندر ڈال دیا، اور پھر آج جو ہے ایسے پھول پیدا ہو گئے ہیں جو رات کو جگنو کی طرح چمکتے ہیں، لومینیسنٹ فلاورز. اسی طرح بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. سالٹ ٹالرنٹ پلانٹ، ہمارے دنیا میں پانی کی کمی نہیں ہے، انفارچونیٹلی اٹ از سی واٹر. تو اگر آپ کراچی کے سمندر پہ بیچ پہ جائیں تو بہت سارے پودے بہت آرام سے گرو ہو رہے ہوتے ہیں، بیکاز نیچر ہیز اینڈاؤڈ دم ود سالٹ ٹالرنٹ جینس، جو کہ پمپنگ سسٹم وغیرہ وغیرہ سب ہوتا ہے. جو نمک کو اگر اس کو فریش واٹر میں ڈال دیا جائے تو وہ مر جائیں گے. So then raises the question, can we grow fruits, vegetables, rice, wheat, etc. using seawater? So that's an area of considerable interest currently. Genomics, now you can actually tailor new plant and animal species. Pehle it used to take thousands of years for species to evolve. اب ایسے جین ایڈیٹنگ ٹیکنیکس آ گئے ہیں جیسے کرسپار ہے، جس کا میں تھوڑا ذکر کروں گا، اور ٹیکنیکس. So you can then transfer properties from one plant into another, or from one plant into an animal, or vice versa. And golden rice develop ہوا جس کے اندر پرو وائٹامن اے ہے بلٹ ان. تو جو بچے جو تھے وائٹامن ڈیفیشنسی سے بہت سارے جو اموات ہو جاتی تھیں، اب اس کے اندر پرو وائٹامن اے ہے تو وائٹامن ڈیفیشنسی نہیں. اسی طرح کیا وجہ ہے کہ آم جو ہیں آپ کو گرمیوں میں ملتے ہیں اور سردیوں میں نہیں؟ تو ہر پودے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے، مولیکولر کلاک. وہ حکم دیتی ہے اس پودے کو کہ اب وقت آ گیا ہے اب پھول دو، اب وقت آ گیا ہے اب پھل دو. there is a biological clock built in. تو there are number of genes, DET1 جین ایک ہے لیکن اور بھی جینس ہیں. So scientists are now identifying کہ اس گھڑی کو کب آن کریں کب آف کریں تاکہ you can get then fruits and vegetables round the year. اسی طریقے سے ایجنگ پروسیس جو ہے، عمر رسیدگی کا جو عمل ہے، can we slow it down? Can we reverse it? These are chemical reactions. Aging is a chemical reaction and many chemical reactions are reversible. تو اس میں ڈیوڈ سنکلیئر at Harvard and many other scientists now have been working on developing compounds which actually not only slow down the aging clock but actually reverse it. So when given to mice which were 3 or 4 year old, one compound resveratrol
resulted in their bodies changing and they became like they were 1.5 years old. So they reversed the aging process. So now there are a number of compounds known, जिसके अंदर resveratrol है, nicotinamide adenine dinucleotide है, metformin जो diabetes में इस्तेमाल होता है, that has also been shown, and there are others. So this is a huge area of understanding the aging process and reversing it. There are whole reasons for aging. I don't want to go into that for time limitations, but I thought just to give you a glimpse of that. इसी तरह is synthetic life around the corner. So this is the work of Craig Venter and his colleagues, where they've been able to synthesize the essential components of DNA, which can then replicate themselves and make 1 billion copies of themselves. 3D printing की आपने सुना होगा, लेकिन अब human organs can be produced by 3D printing. Parts of living human kidneys and livers can now be produced by 3D printing. It's like a inkjet sprayer की तरह एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें आप उसी आदमी के living cells लेके उसको multiply करते हैं और फिर spray करके in the right shape. It's a living part of a human kidney from that very person, and then you can create 3D printed kidneys and so on. और ये फिर induced pluripotent stem cells जो यामानाका को Nobel Prize मिला था कि ये stem cells जो हैं these can be produced from stem cell like cells can be produced from your skin cells or blood cells through a process of retrodifferentiation. और इस पे बहुत काम हो रहा है stem cells की spinal cord injuries में, diabetes में, Parkinson's वगैरह में. There's a lot of work going on, and also in certain types of cancers like Hodgkin's and multiple myeloma and other diseases, stem cells are now being used. Gene editing technique का जो मैंने जिक्र किया था कि you can actually cut a part of the DNA and then replace it. So this technique has come up. इसमें Nobel Prize भी मिला है. So it's a very fast evolving technique. CRISPR-Cas और उसकी जो modifications आई हैं recently, जिसके अंदर this was published just in November last year, known as PASTE, P-A-S-T-E. This is a much more effective and more accurate and a softer way, softer variation of CRISPR in nature biotechnology. Again, gene editing techniques. और इसी तरीके से this was again another development जो immune therapy में इस्तेमाल हो रहा है for personalized medicine, ये nature में आया था. So a lot of exciting work is going on gene editing technologies, and this is one of the future areas which you may want to consider establishing in your university. एक सेंटर मैंने जीनोमिक्स का कराची यूनिवर्सिटी में अपने वालिद के नाम से कुछ थोड़ी सेविंग्स थी मैंने, तो वो जमा करके उससे एक quite a nice center has been set up at Karachi University, named after my father, which has next generation gene editing technologies and bioinformatics section, etc. If you take a lizard and cut its tail, दुम काट दें तो वो दुम वापस ग्रो हो जाती है. एक इंसान का हाथ काट दें तो वापस ग्रो नहीं होता. तो क्या वजह? तो पता चला कुछ माइक्रो स्विचेस होते हैं, RNA switches, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं. तो अब इस पे काम हो रहा है कि do such switches also exist in the human body so that the organs can be regrown. Let me switch over to another exciting area of science which is very close to my heart, which is the human brain. And we were discussing it yesterday also in the Vice Chancellor's office. आपके जो दिमाग है उसके अंदर कोई 100 अरब के करीब न्यूरॉन्स हैं, और हर न्यूरॉन जो है वो 8 से 10 हज़ार दूसरे न्यूरॉन से इंटरैक्ट कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है. तो you have 100 billion times 8,000 synaptic connections. So arguably the most complex object of our universe is our own brain. And understanding how it functions, how are thoughts stored, how are they recalled, that's one of the holy grails of science. And so I've been thinking about it for the last 2 decades. What is the chemistry of thought? Thoughts are not abstract. And since there are many psychologists here, thoughts are made of atoms and molecules. Which atoms? Which molecules? मैंने ये घड़ी रखी हुई यहाँ, इसको मैंने देखा, एक image instantaneously record हो गई. कैसे हुई? What has happened? What is the mechanism of thought storage? And then all these facts that are stored, how are they interrelated?
and how is logic then formed through the interrelationship of stored facts. This is a very interesting and fascinating area. And so we proposed about 20 years ago that in the hypothalamus of the human brain, you have glycoproteins. ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? ये प्रोटीन बैकबोन होती है, उसमें मुख्तलिफ शुगर लगी होती हैं, ग्लूकोज, अरेबिनोज, फ्रक्टोज, जाइलोज वगैरह. अच्छा, ये शुगर्स की एक प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं शुगर्स में. तो ये एक कुदरती मखमल समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपके हाइपोथैलेमस के अंदर ग्लाइकोपेप्टाइड्स में एक मखमल बना रखा है, और स्ट्रैंड्स ऑफ दैट मखमल जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और नॉर्मली दे आर वेविंग अबाउट थ्रू मॉलिक्यूलर मोशंस. लेकिन by a process of hydrogen bonding, the conformational mobility can be frozen and certain shapes are formed. So what we proposed was that partly folded proteins through hydrogen bonding may be the mechanism involving thought pattern storage. So जो facts की जो storage है, it may be occurring through hydrogen bonding involving freezing of this conformational mobility of sugars, and certain patterns are formed, and then the interrelationship of these patterns leads to the form of logic. How are they interrelated? तो मैंने अभी कल ही एक पेपर लिखा है, इसमें mechanism of interrelationship I have just described what could be happening. I must emphasize what I am just talking about is not proven. It is still theory, but there is growing evidence that I may be right. And so ये पेपर शाया हुआ था कुछ अरसे पहले, जिसके अंदर they discovered the kind of protein patterns that I had predicted about 20 years ago. ये neuroscientist एक American journal है, उसमें शाया हुआ था. और उसके बाद फिर अभी more recently, just last year, this paper was published in the United States, in which they showed that there are certain chaperone proteins जिनकी folding जो है वो that is related to long-lasting forms of memory. So there is evidence that what I had proposed may be correct, but we are not sure yet. I may be wrong, but it's a very interesting area for those of you who are interested in a very exciting, because the essence of mankind, the essence of us is the ability to think, to feel, to store knowledge, to relate that knowledge, to think logically, and then to act according to that. So understanding the chemistry of how that is happening is one of the most fascinating areas of science. This is the human brain, and parts of it are lighted up. ये normal brain है, ये left side पर, उसमें दो हिस्से, और ये जो right side पे schizophrenic brain है, in which it is not lighted up. So one can see through functional MRI, there is a technology fMRI, कि कौन से areas जो ऐसे लोग जिनके दिमाग सही काम नहीं कर रहा होता सही तरीके से, whether it is epilepsy or schizophrenia or others, biomarkers भी बहुत सारे discover हुए हैं, early detection की such images. This took us into the area of epilepsy, जो कि मिर्गी की बीमारी है. जब दौरे पड़ते हैं, होता यह है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, they go out of control and they fire repetitively. They out of control हो जाते हैं, and they go under. And so we have in our institute a patch clamp facility where we can excite individual neurons with very weak currents of 10 to the minus 12th of an ampere, and we can simulate epilepsy in the laboratory. And using plant extracts or pure compounds, we can see if that firing can be suppressed. And using this technology, we were able to cut a long story short, discover, ये उसको neurons को excite कर रहे हैं, hippocampal neurons को, discover some very interesting compounds, synthesize libraries, and then file US patents for it. These are very exciting compounds for potential drugs for epilepsy. So there's a lot of work that has gone on in this area, and now we have moved on to Alzheimer's and Parkinson's, which are again age-related diseases. This is natural intelligence, but we are in the area of artificial intelligence now, and so a little bit about artificial intelligence. This is a huge revolution. You are in the middle of a huge revolution right now. Software में artificial intelligence तेजी से बढ़ रहा है, और हार्डवेयर के अंदर quantum computing तेजी से बढ़ रही है.
Quantum computers are based on qubits, not on the 0-1 binary principle. And these, even the simplest quantum computers are hundreds of millions of times faster than your most powerful supercomputers. So this is going to change civilization as we know it. And just to give you two examples, IBM ने दो divisions create कर रखी हैं, एक Watson Law Division और एक Watson Medical Division. If you have a medical problem, you talk to an artificial intelligence based system and it will give you medical advice which is far more accurate generally than what doctors give you. Similarly, you have a legal problem, you go to IBM Watson Law and they will give you legal advice at a fraction of the cost. So young doctors and young lawyers in the United States are now worried whether there will be any future for them because, and this has been around now for more than 8 or 9 years now, this software technology, और ये हर रोज़ जो है इनमें accuracy में और इसके use में तरक्की हो रही है. So quantum computing, जैसे मैंने कहा कि this is also coming in a big way and it will have, whether it will be for management of big data or for genomics or proteomics or metabolomics, it's going to change the entire area of biotechnology. And when these two combine, as I said, then this change of civilization, NASA की जो code है या फिर US Army के पास जो force code है, it will be cracked in seconds using quantum, क्योंकि all possible computers, जो normally supercomputers को 100 साल लगेंगे crack करने के लिए, वो ये 1 second में है. इस वजह से people in the States are very worried. What happens, and China is one of the countries which is really advancing very fast in quantum computers. And so whether it is origin of universe or personalized medicine or designing new life forms, this is all happening. Mind reading hats aa gaye hain. This is a gentleman who's got a little device around his head and he's driving a car only by thought control. He just commands the car, go here, go there. So the device reads the electroencephalographic signals as well as blood pressure changes and recognizes the signals, and then you can drive cars by thought control. This has been known again for 10 years. The blind can now see with their tongue, ज़बान से देख सकते हैं नाबीना अफराद. Actually आप अपनी आँखों से नहीं देखते, आप अपने दिमाग से देख रहे होते हैं. आँखें सिर्फ एक मैकेनिज्म है जो इमेज को दिमाग तक पहुँचाती हैं. तो ये जो डिवाइस डेवलप हुआ है in Wisconsin, this lady, she is wearing a little camera, she is blind, and in her hand is a lollipop-like device which has 400 sensors. And so the moment she opens her mouth and puts this device on her tongue, the camera से जो image record होती है, that goes through the tongue to the nervous system to the brain, and partial eyesight is restored immediately. So this has been, as I said, has been available commercially for the last 10 years through a company in Wisconsin. This is called BrainPort V100, but there are other more modern models available. So this is the fascinating and exciting world of science, जो मेरे lecture का title था, where, as I said, truth is stranger than fiction. And every day brings these 1,000 discoveries. And I hope what I'm talking about may excite some of the young people here in the audience to enjoy and go into research and have the same exciting life that I've had all my years. ये company की जो है, इसका YCAB नाम है, WICAB, Wisconsin में based है, which is doing that. This lady, these are real-time translation devices. She's talking to a Chinese gentleman who doesn't know a word of English. So she speaks in English. He has a similar device, वो translate होके फौरन Chinese में सुनता है. वो Chinese में बोलता है और ये अंग्रेजी में सुनती हैं. तो ये बहुत सारे, these are again commercially available real-time translation devices. New materials में बड़ा amazing developments हुई हैं. मैं वाइस चांसलर साहब को या शगुफ्ता साहिबा को एक चादर उड़ा दूँ, made of a material called meta materials, META. तो आप नज़रों से गायब हो जाएंगे. ऐसा लगेगा कि खाली कुर्सियाँ हैं, यहाँ हैं ही नहीं. You will disappear. What does that happen? These have the very strange property of bending light. तो लाइट आती है, आपको लगती है और फिर घूम के वापस जाके कुर्सी पे लगती है. You disappear.
So these are again commercially available, and these are being used for cloaking submarines and tanks and aeroplanes for stealth purposes, and these have been around for quite some time. The meta material, so Harry Potter's disappearing cloak is now a reality. Intelligent materials that remember their shape, वो आपने टर्मिनेटर फिल्म देखी होगी, आपने गोली मारी और एक छेद हुआ फिर खुद ब खुद सेकेंड्स में गायब हो गया. That is now a reality. These are self-healing materials which are made of certain polymeric sandwich materials, और वो जो जेल जो है वो फौरन बंद हो जाता है. Graphene, some 200 times stronger than steel, made of pure carbon, hexagonal structures, and a lot of work is going on. ये bucky balls इससे develop हुई थी, और Harry Kroto and Professor Smalley, they shared the Nobel Prize for their work on graphene-related materials. टेलीविज़न बन रहे हैं जो बिल्कुल कागज़ के बराबर पतले हैं, using graphene technologies. बैटरीज बन रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, graphene-based particles to shuttle cancer drugs बन रहे हैं. So enormous applications of some of these new materials, जिसमें electronics भी हैं और medicine भी है. Bulletproof paper made of nanocellulose, nanotechnology के आने के बाद तो कागज़ ऐसा जिसकी अब bulletproof jackets बन रही हैं. It is paper but nanocellulose which is absorbent, light and bulletproof. इसी तरह nano filtration for purification of water, यहीं एक कंपनी लाहौर में थी जिसने ये डेवलप यहाँ भी हुए हैं. नैनो मेडिसिन्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है. मैंने अपने कराची में भी एक सेंटर नैनो टेक्नोलॉजी का बना रखा है जहाँ नैनो फार्मास्यूटिकल्स पे बहुत काम हो रहा है, एंड सो ऑन. नैनो डायमंड्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड. रिंकल जैपिंग क्रीम, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपके चेहरे पे वो आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, आप सुबह क्रीम लगाएं, यू लुक यंग, गो स्पेंड द डे, come back at night, wash your face and the wrinkles reappear. So wrinkle zapping creams are now available. इसी तरह पत्थर से अब कागज़ बनाया जा रहा है, which is some powdered stone and polymer, which is light and stretchable and almost the same price as normal paper, ताकि आपको दरख्त नहीं काटने पड़े. 3D printing की बात की, this is a jet engine produced in Australia using 3D printed materials. ये 3D printed kidney, जैसे मैंने बताया था कि किडनीज आ रही हैं, और ये वेयरेबल किडनी मशीन्स हैं जो जिसके लिए you don't have to go for dialysis, you just wear a small portable machine under your coat and then it's a constant dialysis, people don't even know, and so it's going on. So these are portable dialysis machines. इससे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं, क्योंकि बेगम साहिबा के लिए जो आपको ख़रीदने होते हैं कपड़े घड़ी घड़ी, इसके अंदर हज़ारों डिज़ाइन छुपे हुए हैं. दीज आर ई टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स. एक बटन दबाएं और ये इसका डिज़ाइन, उसमें हज़ारों डिज़ाइन उसी में इलेक्ट्रॉनिक. तो आज शाम को आप रात को जाके ई टेक्सटाइल में देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइंस, आपको अपने मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो आप उसी ड्रेस के अंदर कैन बी प्रोड्यूस्ड. ये एप टेक्सटाइल्स हैं जो रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं. तो आपकी बेगम साहिबा जाएंगी गुलाबी जोड़ा पहने हुए पार्टी में, वापस जाएंगी हरा जोड़ा पहने हुए, क्योंकि उन 2 घंटे के अंदर उनका रंग बदल चुका होगा. तो ये ग्रेजुअली दीज आर टेक्सटाइल्स विच स्लोली चेंज देयर कलर्स. दिस आर फैसिनेटिंग एरिया ऑफ साइंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्या वजह है कि रोज़ाना इतने गोलियाँ खानी पड़ती हैं? तो स्लो अल्ट्रा लॉन्ग ड्रग डिलीवरी सब्सटेंसेस हैव बीन डेवलप्ड, ताकि आप रोज़ाना गोलियों के बजाय आपने एक गोली खा ली 3-4 हफ्ते तक, फिर वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता रहेगा ड्रग. यू वोंट हैव टू टेक अनदर टैबलेट फॉर अनदर सेवरल वीक्स. इसी तरह बहुत सारे एरियाज़ हैं तवानाई के एरिया के अंदर. सोलर सेल्स के अंदर ये होता है कि आप सिर्फ उसकी रोशनी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी, उसकी तवानाई जो है उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं. इनफैक्ट इफ़ इट इज़ हॉट, सोलर सेल एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है if it is too hot. तो ये नए किस्म के सोलर सेल्स अब बने हैं, फोटोन एनहांस्ड थर्मियोनिक एमिशन पीट सोलर सेल्स, जिसमें गर्मी और रोशनी दोनों कन्वर्ट होते हैं. नॉर्मल सोलर सेल्स की एफिशिएंसी 16% के करीब होती है, 18%. ये 40 या 50% के सोलर सेल्स जो हैं शार्प कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं, एंड दीज कुड ट्रांसफॉर्म द होल एरिया ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. So just a few slides about जब मैं पाकिस्तान में
जब मैं फेडरल मिनिस्टर था उस ज़माने में 2000 से 2002 और फिर बाद में चेयरमैन HEC, तो आई परसुएड द गवर्नमेंट के नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है. एंड एज अ रिजल्ट President Musharraf gave a 6,000% increase in the development budget of science and technology. IT और telecom भी मेरे तहत ही थी, और फिर 3,500% increase in the development budget of higher education. और हमने फोकस किया क्वालिटी, एक्सेस और रेलेवेंस. हज़ारों बच्चों को बाहर भेजा मुल्क से, क्योंकि और उसका एक लंबी कहानी है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है. ये लेफ़्ट साइड पे सन 2000, राइट साइड पे 2020. हरा जो है वो पाकिस्तान है और लाल जो है इंडिया है. ये है नंबर ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस इन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स पर 10 मिलियन इंडिविजुअल्स पर कैपिटा. तो सन 2000 में पाकिस्तान के 44 थे, हिंदुस्तान के 172 पब्लिकेशंस थी पर 10 मिलियन पॉपुलेशन. फिर हम ये रिफॉर्म लेकर आए सारे, और फिर देखिए हरी लकीर बढ़नी शुरू हुई, और 2017 में 18 में वी ओवरटुक इंडिया, एंड नाउ वी आर अबाउट 15 to 20% ahead of India per capita per 10 million population. एक्चुअल नंबर्स में इंडिया कोई 6 गुना या 7 गुना ज़्यादा हमसे आगे है, बिकॉज पॉपुलेशन का डिफरेंस है, लेकिन पर कैपिटा वी हैव ओवरटेकन इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड. जिसमें 10-year ट्रैक, बहुत सारी चीज़ें थी, वो डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. समथिंग गुड वुड हैपन. एंड हमने 10-year ट्रैक सिस्टम बनाया, सैलरीज बढ़ा दी. हर बच्चा जो बाहर जा रहा था, ही कुड अप्लाई फॉर $100,000 US grant 1 year before coming back. Jobs on arrival, digital library, access to literature through a digital library, free access to sophisticated instrumentation. ये सब programs, इन सब की वजह से 97.5 या 6% रिटर्न रेट था जो बच्चे हम बाहर भिजवा रहे थे. और IT भी के अंदर भी, आई वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर IT एट दैट टाइम. तो 15 साल की टैक्स छूट दी हमने IT इंडस्ट्री को. एंड मैनी न्यू यूनिवर्सिटीज़, जिसमें UET लाहौर, कॉमसैट, नास्ट वगैरह बहुत सारी कायम हुई. और सैटेलाइट पाकिस्तान का पहला स्पेस में हमने लेकर आए, पाकसैट 1. और इसके साथ साथ मोबाइल टेलीफोन्स में, उस ज़माने में आपको कॉल रिसीव करने पे पैसे देने पड़ते थे. तो आई स्विच दैट कि कॉल जो, वरना आम आदमी कहता था मैं क्यों ऐसा फ़ोन रखूं कि कॉल कोई कर रहा है, पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं. तो आई सेड इट विल बी द कॉलिंग पार्टी वी शुड पे, नॉट द कॉल रिसीविंग पार्टी. और फिर हम यूफोन लेकर आए एज अ सब्सिडरी ऑफ PTCL विद मच चीपर रेट्स, जिसके बहुत जिसके इन वजूहात से 2 लाख सेल फ़ोन से बढ़ के अब तो ये 180 मिलियन के करीब फ़ोन हैं. और इसके बहुत सारे फिर आर्टिकल्स भी आए हैं इंटरनेशनली, किताबें भी पब्लिश हुई हैं जो कुछ हमने किया. थॉमसन रॉयटर्स दुनिया की एक मेजर एजेंसी है, उसने एक आर्टिकल लिखा, अनदर ब्रिक इन द वॉल, BRIC, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. उसमें उनके अल्फाज हैं कि पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज द कंट्री विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाईली साइटेड पेपर्स एज कम्पेयर विद द ब्रिक कंट्रीज़. और इसी तरह चेयरमैन ऑफ UN कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखते हैं कि नो अदर कंट्री हैज़ द हायर एजुकेशन सेक्टर सीन सच स्पेक्टेकुलर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एज दैट इन पाकिस्तान. सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर खासे परेशान हो गए, और 22 जुलाई 2006 को एक प्रेजेंटेशन हुई इंडियन PM को बाय प्रोफेसर CNR राव, जो उनके एडवाइज़र हैं, टॉप साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. और 23 जुलाई को फिर ये शाया हुआ एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में, हेडलाइंस पाक थ्रेट टू इंडियन साइंस. उसके अंदर जिक्र था जो कुछ काम कर रहे थे. तो इंडिया ऑल्सो देन डिसाइडेड टू dissolve its University Grants Commission, and now finally they have formed HECI about 2-3 years ago, Higher Education Commission of India, on our pattern. I just have about 2 minutes left, so I will be winding up. I am now establishing a number of new universities. Pakistan Austrian University is already operational. This is about an hour's drive from Islamabad, Haripur mein hai, and it's a unique university because it is partnering with 8 foreign universities. इसका एक फ़ाख़-ए-शूले स्ट्रीम है जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन दे रही है, बैचलर्स एंड मास्टर्स, जो अपर पार्ट ऑफ द स्लाइड. और एक पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसके अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया की और चाइना की, दे आर सेटिंग अप सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेलवेज इंजीनियरिंग, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजीज़. सो टू माई नॉलेज इज़ द फर्स्ट university in the world where 8 foreign universities will be giving degrees to students depending on which department you are in. This is just my own institute.
In Karachi, we have about 600 students, and there are many foreigners also, Japanese and Germans. 120 German students aa chuke hain hamare yahan. We have been able to win many grants, about 5.7 million Deutschmarks from Germany, $23 million from Japan, about $8 million from USA and other also, and then many other projects. And we have had a very large number of civil awards in our institute. 2 fellows of Royal Society produce हुए हैं, 1 UNESCO Science Prize, 1 निशाने इम्तियाज़, 4 हिलाले इम्तियाज़, 13 सितारा इम्तियाज़, 1 Pride of Performers और 8 तमगा इम्तियाज़. So about 31 civil awards और 10 honorary doctorate degrees. There are no offices. I don't have an office in my institute. I sit in my lab with my students. There is a very strict KPI for every faculty member. Everybody is examined by internationally, and we also review our institute internationally. So we have tried to create a highly competitive charged environment where only the best can survive. इसी तरह की जो मैंने बताया था फाखशुरा एक यूनिवर्सिटी हम अब सियालकोट में बना रहे हैं. That is under construction with a similar kind of model, and that is also happening. I have very strong links with China. जो Chinese Institute मैंने जिक्र किया था अभी वाइस चांसलर साहब ने, जो मेरे नाम से बनाया गया है, ये चांगशा हनान उसकी इनॉग्रेशन थी couple of years ago, और ये मलेशिया में ये वाला इदारा है, ये भी बनाया गया है in my name. And these are various people. जो हमारा काम जिसका जिक्र मैंने किया, प्रोफेसर इकबाल चौधरी, he is now the director of my institute. He played a key role in the जो epilepsy related जो काम था, उसका X-ray crystallography and the financial support from many agencies. So I'll stop here. I just want to say thank you very much. It has been a pleasure coming and talking to you a little bit about it. But I'll just end by saying that you should not be afraid of challenges. It is the challenges in life should just excite you to work harder. The reason why we have been able to achieve whatever we have achieved is that all my life I have fought hard, but with a smile on my face. So I tell my students, you should smile at your failures and laugh at your victories. Always be optimistic. Thank you. Assalamu alaikum. किस तरह हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाकर हम अपने मुल्क को बहुत सी मुश्किलात से निकाल सकते हैं. आपने अपना न्यूरो साइंस में जो काम आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं, खुसूसन जो एजिंग रिवर्सिंग का फिनोमेनन है उसकी स्टडी के लिए आपने जीन एडिटिंग की बात की, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात की, वो हमारे लिए बड़ी अहम है. मेरे लिए पर्सनली जो बड़ी अहम है वो ह्यूमन ब्रेन में जो आप रिसर्च कर रहे हैं. बहुत सा रिसर्च मैंने खुद डिमेंशिया पे किया है, लेकिन वो सोशल साइंस के एंगल से किया है, आपका नेचुरल साइंस. और आपने हमें बताना शुरू किया कि जो थॉट्स होती हैं वो तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता. तो ये किसी एक स्टेज पे अगर सोशल साइंस और नेचुरल साइंस एक जगह इकट्ठी हो सके, और वो डॉक्टर साहब की क़यादत में ही इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि अब हम सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजिंग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में कायम करें, ताकि और उसका सिर्फ फोकस सोशल साइंस पे ना हो बल्कि नेचुरल साइंस के साथ मिल के ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर बने कि जिसमें हम बहुत सी अच्छी रिसर्च डेवलपिंग कंट्रीज़ की लो इनकम कॉन्टेक्स्ट में हम कर सकें. आपने फिर जंप लगाई और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करनी शुरू कर दी. मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात थी वो जब आपने ई टेक्सटाइल और एब टेक्सटाइल्स की बात की, क्योंकि मेरी बेगम साहबा यहाँ बैठी हैं और मुझे पता है कि किस तरह हमें बार बार जोड़े ख़रीदने पड़ते हैं. एक आपने मेटा मटीरियल की बात की जिसमें एक ऐसी चादर वाइस चांसलर ओढ़ ले कि वो आपको नज़र ना आए. वो भी मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और डॉक्टर शगुफ्ता उससे एग्री करेंगी कि कितना मज़ा आए कि ऐसी चादर हमारे पास मौजूद हो. तो फिर एक और सोलर सेल्स. अभी तक हम सोलर सेल्स को खाली अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स ही समझ के खुश होते रहे, और पिछले 2021 में हमने सोलराइजेशन की सारे मेन कैंपस की जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी में कंजम्पशन होती है. अब ये जो नए सेल्स आ रहे हैं इससे हम ना सिर्फ लाइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकेंगे बल्कि एनर्जी भी हम निकाल सकेंगे. हमारे लिए नॉलेज इकोनॉमी जिस पे आपने अपनी बात ख़त्म की वो भी बड़ी अहमियत रखती है. और मैं आपका काम बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ.
بہت سے کرٹیسزم بھی ہمارے آپ کے کاموں کے نتیجے میں آئے کہ ٹی ٹی ایس جو ایک دم سے گرو کرتی چلی گئی اور بی پی ایس بیچارے سوتیلے رہ گئے. لیکن آج جو آپ نے ایک اس سے پہلے انفارمل ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں کلیریفائی کیا کہ کس طرح جب اوریجنل ٹی ٹی ایس کا کانسیپٹ لایا گیا تھا تو بی پی ایس کو تو فزل آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا ان فیور آف ٹی ٹی ایس, اور ہم سب لوگ ٹی ٹی ایس کا ہی حصہ بنتے کہ جس میں ہم انٹرنیشنل اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور تیزی سے ہم اپنی پروموشنز کرتے. تو اور جو فلسفی آپ نے فاق و سکولے میں اور پاک آسٹریا ہری پور میں جو یونیورسٹی بنائی وہ فلسفی, اور جو اب سیالکوٹ میں یونیورسٹی نہیں بنا رہے ہیں وہ فلسفی بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس میں چاہیں گے کہ اگر ہم نے جوائنٹ ڈگری پروگرامز کرنے ہیں فورن یونیورسٹیز کے ساتھ تو ہم بڑی پک اینڈ چوز کریں, بڑی اسپیشلائز جو ہے وہ پارٹنرشپس کریں, اور خدا کرے کہ ہم ایسے. اب ہم آپ کے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں انلائٹن کیا. آپ نے ایک تصویر دکھائی ایپیلیپسی کے مریض کی, اس نے گلے میں کچھ ڈالا ہوا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ صدیوں تک انسان اپنا علاج اسی طرح کرتا رہا کہ کوئی چیز کاندھے پر باندھ لی یا گلے میں ڈال لی. تو آپ کی سائنس کیا بتاتی ہے کہ ان چیزوں سے کیا کوئی ریز نکلتی تھی یا کوئی میڈیسن نکلتی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے؟ یہ ایک پلانٹ ہے ڈیلفینیم ڈینیوڈاٹم اس کا نام ہے. اس کے ٹیوبرز جو ہیں, اس کے روٹس جو ہوتے ہیں, اس کے ٹیوبرز وہ ایک نیکلس بنا کر اور پھر پہنے جاتے ہیں ٹریڈیشنلی. تو اس سے ہمیں یہ ایپیلیپسی کے پیشنٹ جو مرگی کے پیشنٹس ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کچھ شبہ ہوا کہ شاید اس کے اندر کچھ والیٹائل کمپوننٹس ہوتے ہوں گے جو اس میں سے نکلتے ہوں, اور اس کی جو فریگرنس ہے اور اس کے جو اثرات ہیں ہوتے ہوں. تو ہم نے جو ایکسٹریکٹ کر کے اور پھر جو میں نے 2 کمپاؤنڈس کا اسٹرکچر دکھایا تھا, دوز ور انڈیڈ اسمال molecular weight fairly volatile compounds which were found to be extremely effective. تو ریز نہیں ہیں, there are actually chemical compounds which are coming out of these and then they work. But I must say کہ جو ٹریڈیشنل میڈیسنس ہیں چاہے وہ حکمت ہو یا دوسرے سسٹمز ہوں, unless one can prove their efficacy through proper double-blind clinical trials, we should not rely on them, because in the vast majority of cases it is only the placebo effect. They are not really, some cases they may be effective, but in many cases it is only the placebo effect where you're thinking it will work, and then if you think it works then it does actually work to a certain extent. So that is where traditional Chinese medicine is very advanced, where they do not allow herbal drugs or any other drugs from the traditional medicine to come into market unless they have gone through a similar clinical trials data, and then جیسے ہمارے یہاں ڈریپ آرگنائزیشن ہے وہ اس ڈیٹا کو ایویلویٹ کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ ڈبل بلائنڈ کلینکل ٹرائلس میں is there a statistically significant effect in terms of efficacy, and is it have the due precautions been taken in terms of toxicity, and only then that is what we should be doing in Pakistan too. نیکسٹ پالیسی کوئی ایسی سر ہونی چاہیے جو انڈیجنس پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرے. تو انڈیجنس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے سے جو امپورٹ ہے نا سر, اس پہ کسی طرح ایسا کٹ آف لگا جائے جو ہم ریورس انجینئرنگ سے بنا سکتے ہیں یا جو ہم خود بنا رہے ہیں, وہ انڈیجنس ہی چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی پالیسی بن جائے تاکہ ہماری پروڈکٹ جو ہے نا وہ یوز ہو, نہ کہ جو مارکیٹ میں امپورٹ ہو جاتی ہے تو ہماری پروڈکٹ کو پوچھتا نہیں ہے سر. اس سلسلے میں کوئی, چونکہ آپ پالیسی میں ہے تو وہ ہونی چاہیے. جیسے یہ تھی کہ جو ملک میں ہے وہ استعمال کرو, جو ملک میں ہے وہ پہنو. گاندھی جی کے چرخے سے لے کر آگے تک معاملہ جو چلا, اور یہاں تک کہ وہاں کے جو منسٹرز تھے انڈیا کے, وہی ایمبیسڈر گاڑی کا استعمال کی اجازت تھی اور کوئی گاڑی کی اجازت نہیں تھی, چاہے وہ کتنا ہی they were not allowed to own Mercedes and so on. I'm not sure now whether that has changed, but at least I'm talking about in the early 50-60 year of development, and the entire focus was indigenous development. فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی انڈیا میں اسی طریقے سے ڈیولپ ہوئی. دیکھیے دنیا کی سب سے زیادہ کووڈ ویکسینز جو بنی وہ ہندوستان نے بنائی اور ایکسپورٹ کریں. ایز اپوز ٹو مینی ڈیولپڈ کنٹریز, انڈیا واز نمبر 1 ایکسپورٹر through Serum Institute of India and other institutions. So we have to focus on our own development,
وی ہیو ٹو فوکس آن کہ ہمارے پاس کون سے را مٹیریلز یہاں پہ اویلیبل ہیں جس کے ہم ویلیو ایڈڈ کی طرف جا سکتے ہیں. پاکستان میں بہت خزانے پوشیدہ ہیں, whether it's copper or gold or rare earths in Balochistan and so on. So we have to tap into that. اور اس کے لیے آپ کو پھر ایک سب سے پہلے تو ویژن, ایک اسٹریٹجی, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ٹاپ ڈاؤن. جیسے کہ لی کوان یو کا ذکر کیا میں نے, یا جنرل پارک ہیں کوریا میں یا چائنا میں, یہ سب جو ممالک اتنی تیزی سے ترقی کی, اس کی وجہ یہی تھی کہ there were visionary leaders who then helped to make the country jump forward in a very rapid manner. So it has to be a visionary, technologically competent and honest leadership for Pakistan to progress. Unless you have that, we will always remain undeveloped. کراچی یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو اوپن انویٹیشن ہے کہ آپ ادھر جا کر ان کی لیبارٹریز یوز کریں, ان کے جو وہاں پروفیسر سائنٹسٹ موجود ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپس ڈیولپ کریں. خصوصاً جو ہمارے پی ایچ ڈی گریجویٹس ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ, اور میری خواہش ہوگی کہ کسی وقت میں ان سب کو لے کر آپ کے ادارے میں آؤں. یہاں پر ایک بچی نے سوال کرنا ہے. Everything that you showed us today through your presentation, one of the material that really fascinated me was metamaterials. And since my childhood, like being a Harry Potter fan, I've always fascinated that I wish I had that hiding cloak and I could hide from my parents and all. So my question basically is, how did the vision come into being that we should generate such materials? Like even the IBM that you talked about, I've watched movies and stuff where they've talked about those things for years. So were those movies the ones that came first, or were the materials generated first? Like how did that vision came into being? Development of requires deep knowledge on the structure, on how to synthesize materials like that. Some ideas may come from fiction, but mostly these are challenging ideas which scientists are working on. And for instance, the metamaterials are based on the ability to refract light. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو مور کے پر ہوتے ہیں ان کے اندر جو پیٹرنز بنتے ہیں, جو خوبصورت کلرز, سو اٹ از ناٹ سو مچ پگمنٹس ہوتے ہیں تھوڑے بہت کم, لیکن اٹ از بیسکلی لائٹ ریفریکشن. تو امیزنگ کہ خالی لائٹ ریفریکشن, جو ڈسٹنسز ہیں کہ کچھ کلرز کی لائٹ جو ہے وہ ابزارب ہو جاتی ہے, دوسری لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے, اس سے یہ خوبصورت پر کے اندر جو پیٹرن بن جاتے ہیں مور کے پر. دیٹ اگین از بیوٹیفل سائنس. جو جگنو چمکتا ہے کیمی لومینیسنس, تو دیر از اے پرٹیکولر انزائم وچ از رسپانسبل فار دیٹ اینڈ وچ کازز لائٹ فوٹونس ٹو بی ایمیٹیڈ. جو آپ باہر ہری گھاس دیکھ رہی ہیں اور ہرے پتے دیکھ رہے ہیں, تو یہ جب سورج کی توانائی کے فوٹونس, جو لائٹ پارٹیکلس گرتے ہیں جب اس کے اوپر, ویو نیچر بھی ہوتا ہے لیکن پارٹیکل نیچر بھی ہوتا ہے. So there are certain proteins and there is almost 100% conversion of those photons into electrons, and these electrons then jump from one protein to another. Amazing development. یعنی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا یقین نہ ہو تو خالی فوٹو سنتھسس میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو پڑھ لے, تو آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. You know, it is amazing what is going on, and ultimately it's that energy from that is almost 100% quantum efficiency. جو انرجی گرتی ہے اور جو کنورٹ ہوتی ہے into the photosynthetic process is almost 100% preserved through the transfer from photons to electrons, from one electron to another and مختلف proteins پہ jump کرتے ہوئے and ultimately to chlorophyll synthesis. So this is a work which was recently published just last week by some scientists at the University of Chicago, which describe this amazing transformation. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ the deeper you go, the more fascinated you become on the nature of things, and then that takes you often into areas that you would not normally have ventured. But yes, there is a certain impact of fiction as well onto fact. But it is not all fiction based, only a small portion of it may be. میں ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں پنجاب کالجز میں, چشتیاں کیمپس میں.
सर आपने अभी यहाँ पे ब्रीफ किया है अबाउट द कि प्लांट्स के ट्यूबर्स को हम यूज़ करते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू एपिलेप्सी, और उन ट्यूबर्स से कुछ फ्रेगरेंस या कुछ केमिकल्स की एक्सट्रैक्शन ऐसी होती है माइट बी पॉसिबल इफेक्टिव है अगेंस्ट एपिलेप्सी। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि वो जो प्लांट की सेक्रीशंस हैं, इट्स मीन कि वो फिर एल्कलाइड्स इन नेचर हो सकते हैं, वो प्लांट की सेक्रीशंस एल्कलाइड्स हो सकती हैं, तो क्या फिर हम उन एल्कलाइड्स को या प्लांट की सेक्रीशंस को लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेम एज इट लाइक ग्लूकोज की फॉर्म है, एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, तो उसमें जो एल ग्लूकोज है हम उसको सिंथेटिकली लैब के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बेटे सर मेन यही है कि क्या हम इन प्लांट की सेक्रीशंस को, अल्कलाइड्स को नेचर से हट के सिंथेटिकली लैब्स के अंदर क्या तैयार कर सकते हैं ताकि हम उसको डिजीज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें, लाइक एपिलेप्सी के केस में? Active in certain diseases, and there are many which are currently used in medicine. जिसके अंदर एंटी मलेरियल्स हैं, उसके अंदर एंटी कैंसर हैं, देर ऑल कंपाउंड आइसोलेटेड. सो एक्चुअली व्हाट वी डिड इज़ अ बायो एसे डायरेक्टेड फ्रैक्शनेशन. तो मैंने पूरा नहीं बताया था, हमने उसको बाकायदा मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में आइसोलेट अलग अलग निकाले, उसमें देखे कि कौन से फ्रैक्शन में एक्टिविटी जा रही है. सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस of bioassay directed fractionation which led us to home into the active compound, and in this case they happen to be non-alkaloidal volatile cyclic compounds. But in other cases you can have other compounds which are active, but you have to determine that through a systematic process of fractionation and activity determination to see where the activity is going till you actually hit the active principle, and then you have to do the isolation and structure elucidation of that principle. My question is, sir, regarding the ethical use of these products. It is very fantastic that we have invisibility cloak or we can reverse aging, but who will be lucky enough to use this? Do you think we will be able to use this and make use of these products? And what do you think, who will be responsible for the disturbance in the nature that will be, produced because of these things? Excellent question. Ethics must direct all research. For instance, if you have anti-aging compounds and people start living for 120 years, 150 years, that could be devastating for society. It's not something to be proud of, because what will happen to the job opportunities, how will that impact the medical system, the nursing system, and so on. So ethical considerations must dominate in the application and use of all research, whichever field we are in. So I totally agree with that. Yeah. And there are strong mechanisms in good universities. There are strong mechanisms that before you actually embark on such research, right, you have to get the ethical clearance. सर मैं जो है सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो HEJ में आपके वहाँ पे PhD के स्टूडेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और मैंने खुद माल्डीटॉफ की फैसिलिटी यूज़ की है आपकी, और इट इज़ वेरी एक्सीलेंट. बट सर मेरा सबसे एक अहम क्वेश्चन ये है कि हम ये सारी रिसर्च, क्योंकि बिकॉज यू आर ए पॉलिसी मेकर और आप ही हैं जो कि हमारी आवाज़ सब तक पहुंचाएंगे. सर हम ये सारी रिसर्च उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास फंडिंग हो. आप देखें, सिर्फ मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, बाकी आप देख लें, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज देख लें, UHS देख लें, जहाँ पे रिसर्च अब कम हो चुकी है बिकॉज फंड्स अवेलेबल नहीं हैं. तो सर हमें जो है ना, आपको गवर्नमेंट को ये बताना है कि वो यूनिवर्सिटी को फंडिंग दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत शार्प और ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, और वो उसी वक्त सर रिसर्च करेंगे. यहाँ पे एगर हमने जेल बनानी है, हमारे पास एगर नहीं है, हमारे पास जो है एगरोज नहीं है, और हमने मीडिया बनाने हैं, हमारे पास एगर नहीं है. सर प्लीज़ डू दिस. Ji, thank you. Of Punjab this afternoon, but the appointment could not be arranged because in Sindh, I'm pleased to tell you that the Chief Minister Sindh has been allocating about 22 or 23 billion rupees additionally to universities, and I wanted to, so I may be seeing the governor if the appointment can be obtained for this afternoon, to try to persuade the Punjab government to start to not rely just on HEC, but also to provide additional funding as the Sindh province is now doing. And that is absolutely important. Without that, our universities cannot prosper and move forward. So absolutely, I am totally with you, and I am making my own humble efforts in this direction. Thank you so much.